One more time. Tu galėtum vietoj ilgo gal. Tas ilgas gerai varo. Oh, opanki. Wow, yeah, so today we are going to have motocross rent and we're gonna go explore the island for a few hours. We see how it goes. Yeah, film some great shots with the moto and with the drone. We'll try to find new things, how the drone works. So we see how it is, see how it goes. Also the bathroom, which didn't show. It's more cozy place. It's where the magic happens. Nice. Look at that. So just did short brekkie. Figure out how to do the tracking mode on the drone, which sounds very exciting. Never tried this with a new drone. Should have amazing pictures and videos. We see, let's go. These are the structures. Wow.
Nusileis, nes slysta vis tiek. Sveiki, mėly žiūrovai. Su kolega Evaldu tik ką turėjom neįtikėtiną nuotykį. Važiavom per tokį kelią, per gerą kelią su gerais motociklais. Jo, galit pažiūrėti. Ten stovi pats geriausias motociklas. O ten Evaldo motociklas. Čia roko Augulio klasika. Pasidaryti taip, kad iš tikrųjų sakau, važiuojam per gerą kelią. Aš pasiėmiau motocrossinį motociklą, rokas Augulis sako, važiuot per gerą kelią. Ir po to, oi, netyčia pataikėm. Nu, klasika Augulio. Netyčia pataikėm. Tai tokiuose esam ryžių laukuose. Čia yra žemesni vyčiai. Nu, tiesiog žemesni žmonės, tai čia yra average size vyčio lazda Balyje. Just to show again how beautiful. Rice fields everywhere. Rice fields. Birds, nature, and rice. And little hut.